Hello, good afternoon. Hello. Hello, hello. Nakikinig din ako? Opo. Okay. So, attendance muna tayo. Ubustan. Present po, sir. Amores. Present po. Avila. Present po. Azagra. Azagra. Andyan ba? Azagra? Wala. Okay. Baladad. Present, sir. Bon. Present, sir. Borromeo. Cabillion. Present po. Convalescer. Present po. Cortez. Present po. Cruzat. Present po. Curachea. Curachea. Wala. De Lima. Present po. Deveza. Deveza. Wala. Escuto. Present po. Yubanas. Yubanas. Wala. Forbes. Present po. Gregana. Present po. Kasilag. Kasilag. Present, sir. Present. Luces. Okay. Lusanta. Present po. Marasigan. Marasigan. Present po. Present po. Margallo. Present po. Mendoza. Present, sir. Mercado. Sir, present po. Nasaan? Dito po, sir. Objanela. Present po. Orejenes. Present po. Osenya. Present, sir. Paglikawan. Paglikawan. Wala. Present po. Yan. Yan pala. Baguio. Present po, sir. Pasibugan. Present po. Puente. Present po. Romulo. Present po. Salvosa. Present po. Zarate. Present po. So yung hindi ko natawag, mag-chat na lang. Sino yung nag-chat? Si Besa. Okay, so for our lecture 4, no? So continuation to ng so yung mga diniscuss natin sa lecture 3 is gagamitin din natin dito sa lecture 4. Although ibang topic na to. Pero yung medyo kakamukha yung mga formulas doon. So lecture 4 is all about energy or work and electric potential or the voltage that is caused by point charge or line charge or surface charge. So isasolve natin yung values ng work or ng energy as well as ng electric potential using electric field intensity, yung mga values ng charges, and pati na rin yung different source niya if ang source natin is point charge, line charge, or other continuous charge distribution. So this will be our lecture 4.
So, wait lang ha. Okay, so let's start. Okay, so sa physics, diniscuss na ang work, no? Tama? Work is just equal to yung mathematical equation or formula for work is just equal to force multiplied by the distance kung yung distance or displacement ng paggalaw ng certain object. Okay, so halimbawa, if nag-exert ka ng 2 Newton of force para igalaw yung object at a distance of 2 meters, so, by multiplying yung amount of force at yung distance or displacement, makukuha mo yung amount of work or yung energy na ginamit mo para maigalaw yung certain object na yan. So, same concept with charges. If we want to move a certain charge for a particular displacement or distance, so kailangan natin mag-exert ng energy which will correspond dun sa work na ginawa mo. Okay? So, yun yung i-discuss natin for today. So consider a charge Q in a region in space where an electric field E exists. So the force experienced by the charge due to the field is given by this equation. So recall lang to. Okay? So dun sa mga previous discussion natin, pwede nating isolve yung ba tayo magsulat? Pwede nating isolve yung force if merong electric field na nag-exist dun sa kung nasaan yung Q, using this formula, multiply mo lang yung electric field intensity by the value of the charge Q. Okay, so this is one formula na. So if we want to move the charge along a certain length, which is defined by the differential length dl, then we should apply a force opposite to the component of the Fe along the differential length. So the component of Fe along dl is given by this equation, which is equal lang yung FEL, okay, which is yung component ng force na i-apply mo para maigalaw yung charge, given lang siya ng dot product nung, see ba, nas present. So given lang ng dot product ni Fe at nung kung ano yung direction ng differential length. Okay, which is Fe is also equal to Q times E. So yung force na kailangan mong i-apply dun sa certain charge para igalaw siya at a displacement of dl, ang direction is AL, is given by this equation. Charge, multiply the electric field intensity, and then i-dot product mo siya kung ano yung direction ng movement, which is defined by the AL. Okay? So, the force that should be applied is negative FEL, or given by this equation. So, bakit? Ba't kailangan negative? So, kasi kailangan opposite yun nung kung ano yung direction ng force dahil dun sa electric field intensity. Okay, so kaya dapat ang F applied or yung force na i-applied mo for a particular charge para maigalaw mo siya sa direction ng AL is equal to negative Q times E, dot product of AL. So this will be your general equation for the applied force na kailangan. So negative lang ng force ng AL. So the differential work done is just equal to the product of the force applied and the displacement. So katulad na nabanggit sa physics, no, yung general formula natin for work is equal to the force applied multiplied by yung displacement or Fx. So same concept ang gagamitin natin dito. Magkakaroon lang tayo ng mga differentials. So para makuha yung differential work, which is given by dW, okay? So equal lang siya sa negative QE dot product AL dl, or dW is given by this equation. So para ma-solve yung actual work or energy, kailangan mo lang tong i-integrate. I-factor out mo yung constant, makukuha mo na yung work. Okay? So may mga example tayo para magamit natin itong mga different equations na to. Okay? So ito rin naman yung nasa taas. Okay, so example. Mag-example na lang tayo. So determine the work done when moving a 20 nanocoulombs charge from B, okay, to A. An infinite line charge density which is equal to 10 nanocoulombs per meter is at z-axis. So illustrate muna natin.
Okay, so meron daw tayong 20 nanocoulomb charge. Okay, which is initially, nakalocate siya sa point B. Kasi sabi dito, ang pinapahanap sa atin is, determine the work done when moving a 20 nanocoulombs charge from point B papunta kay point A. So, si point B is nasa 0, 1.5 at 10. So, possible na dito yan. Okay, so this is point B, which is equal to 0, 1.5, 10. So, nandito yung 20 nanocoulombs charge. And then, igagalaw mo siya papunta kay point A. So, halimbawa, nandito si point A. Okay, which is 0, 1.49, at 9.99. This is point A. Aside from that, meron kang line charge density sa 10, sa z-axis. Okay, so ito yung z-axis natin. So, meron ka daw ditong line charge density. Okay? So, pinapanap sa atin ano yung work done para igalaw yung 20 nanocoulombs papunta dito sa direction na to. So, papunta doon. From B, papunta ka A. So, how much work ang kailangan mong gamitin para i-move yung 20 nanocoulombs from point B to point A. So, balik tayo sa mga formulas. Meron tayong formula for work, which is equal lang sa differential work natin, which is equal to, saan nga yun? So, ito. Negative QA.dl. Okay? So, negative QE. May direction pa tayo dito. AL.dl. So, yun yung isang formula. Okay. So, ang kailangan lang natin ditong malaman is ano yung E. Kasi given na tayo ng Q, so ang Q natin is 20 nanocoulombs. Hindi natin alam kung ano yung E, which is ito yung electric field intensity. Okay? Yan yung sinold natin ng mga previous discussion natin. Okay, so meron tayong formula dyan. No? So, yung E. And then yung AL and DL. Okay, so first, isolve mo muna kung ano yung E. So, ano ba yung E natin? So, ano yung magkokos ng E? So, yung E is kung ano yung electric field intensity dun sa initial position. So, i-disregard mo muna dito si point A, aalamin mo muna kung ano yung electric field intensity. Burahin muna natin si point A, dun sa point B. Okay? So, ano yung magkokos ng electric field intensity dito kay B? So, that will be the line charge. So, meron ka kasi ditong line charge. So, magkokos siya ngayon ng electric field intensity dito kay point B. So, paano natin isosolve yung E kapag infinite line charge? So, meron tayong formula niyan dun sa mga previous discussion natin. Okay, so, i-recall nyo. So, ano yung formula natin for electric field intensity kapag infinite line charge? Sino makakapag-dikta kung ano yung formula natin for this? For this situation, meron tayong infinite line charge nasa z-axis. Anong formula natin? Sige. Rho equal over 2 pi epsilon sub 0 r times AR po. Okay, so tama yun. Okay, so rho, or yung line charge density, divide by 2 pi epsilon sub O times yung radius. Okay? So, gawin na lang natin rho. Rho na din yung radius. Okay? Then yung rho is radius, rho L is yung line charge density value. And then yung unit vector nito is kung ano yung direction ng electric field intensity. Okay? So dito, pwede natin kunin dito yung yung AL. Okay? So yung direction ng E. Okay? So di ba meron tayong AR, no? So gawin na nating arrow. So yung arrow
At yung row dito, yung row is magnitude ng arrow. So yung arrow pwede nating makuha by subtracting yung source papunta dun sa point B na consider natin. So dito, since nandito sa z-axis yung line charge density, ang coordinates nito will be 0, 0, z. Tama? So from 0, 0, z, hindi natin dito i-consider yung z-axis kasi nakaparallel dun yung mga line. So di ba, according din sa discussion natin, kung nasan yung axis yung line charge, hindi na natin isasama siya pag susolve ng unit vector. So ang i-consider mo na lang dito will be ax, ay. Hindi mo na isasama yung az. Kaya yung arrow mo will now be equal to 0 minus 0 ax plus ano yung isa? 1.5 minus 0 ay, and then yung az hindi mo na siya isasama. Okay? So simplifying, arrow will just be equal to 1.5 lang yung sa 1.5. Okay? So substituting that, E will now be equal to rho L divide by 2 pi times epsilon sub O multiply by yung magnitude na 1.5 multiply by the arrow which is ay. So i-substitute mo yung rho L at yung epsilon sub O. Ano yung rho L natin? So that is 20 nanocolumns divide by 2 pi times ano epsilon sub O 8.854 times 10 to the negative 12 multiply by ng 1.5 ay. So ano yung magiging value ng electric field intensity? So saan na-equal si electric field intensity? So pa-solve sa calculus. 239.67 AY. Ano na? 200? I-double check mo nga. Iba dito sa nakuha ko dito sa akin. Ah, sorry. Yung rho L pala natin hindi 20. Ito pala yan. Okay, so 10 nanocolumns per meter yon, hindi 20. Yan. Kaya siguro iba. So rho L natin kasi yan. Okay, so ano sagot? E is equal to 119.84 AY. Okay. So this will be your E. Okay, so i-note mo yung E. So once na nakuha mo na yung E, pwede na natin gamitin itong formula na to kasi kompleto na tayo. So balik tayo dito sa next slide. So isulat ko lang kung ano yung nakuha nating value ng E, which is 119.84 AY. So yan yung value natin ng E. So ulit, differential work is equal to negative Q multiplied by E AL dot product to the differential length. So yun yung working equation natin. So ang gagawin naman natin dito is i-determine ulit natin kung ano na yung magiging distance vector between point B and point A kasi i-consider na natin yung movement. Okay? So ang unang gagawin mo is alamin mo kung ano yung distance vector kasi igagalaw kasi natin
kung ito yung point B, igagalaw natin from point B to point A yung 20 nanocolumns na charge. Which is dito sa field na yan, meron tayong electric field intensity dyan. Okay? Nakaka-apekto sa movement. Okay? So, yun yung sinolve natin yung E na yun. So, ang unang gagawin mo is determine natin si AL. Okay? Yung AL is just equal to dun sa unit vector ng distance vector between B to A. So, kukunin mo lang si R, BA. Kasi papunta ka dun sa A eh. So, you just need to get the RBA. So, ano ba yung point B? Point B is equal to, balik tayo dito, 0, 1.510. Point A is equal to 0, 1.49, 9.99. Okay? So, since ang kinukuha natin is simula kay B papunta kay A, so ima-minus natin ngayon si A kay B. So, that will be 0 minus 0, AX, plus 1.49 minus 1.5, AY, plus 9.99 minus 10, AZ. So solving for this, RBA will now be equal to negative 0.01 AY minus 0.01 AZ. So this will be your RBA. So once na nakuha mo na si RBA, pwede mo na ngayon kunin yung magnitude. Okay? Which is yung magnitude niya, yun yung magsaserve as yung distance natin ng movement. So pag kinuha mo yung magnitude ni RBA, yan din yung differential length or yung length ng movement from B to A. So which is equal to the square root of 0.01 squared plus 0.01 squared. So ilan to? Ilan yung DL natin or yung magnitude ni RBA? $0.014. 0.014. Sige. So DL will now be equal to 0.014. So that will be your DL. Okay, so meron na tayong DL. Ang next is AL. So to solve for AL, kukunin mo lang yung unit vector nito. Okay, so that will be equal to negative 0.01 AY minus 0.01 AZ divide by 0.014, which is equal ngayon to sa negative, ano ito? 0.71. 71 AY minus, tulad lang na, AZ. So this will be your AL. And then substitute, makukuha mo na yung work. Substitute mo, to get the work, that will be equal to negative Q. Ano yung value ng Q nga natin? Ano yung Q? Doon sa problem. So that will be the 20 nanocolumns. Okay? So 20 nanocolumns multiply by E, which is ang nakuha nating E is 119.84 AY multiply by AL, which is negative 0.71 AY minus 0.71 AZ. And then nakamultiply sa DL. Sa DL na 0. Ang DL natin? 0.14. Okay, so that product pala to. So this will be your work. Mali yung lagay ko dito in that product. So this, in that product dito is dito. Okay? So solving for this, ano makukuha natin value? So pag dinat product natin parehas AY, ito pag dinat product natin yan, AY dot product AY equal lang yun sa 1. Pero pag dinat product natin yung AY sa AZ, that will be 0. Kaya ang mangyayari lang dyan, ang matitira dyan will be negative 20 nanocolumns times 119.84 AY
dot product mo sa negative 0.071 AY times 0.014. Okay, so nawala yun sa AZ kasi mag-0 kapag dinat product natin ng AY at AZ kasi they are at right angles. Di ba? Pag nag-dot product ka ng dalawang vector na separated by 90 degrees, 0 yun. Pero pag nag-dot product ka ng dalawang vector na parallel, so that will be equal to 1. So yun yung nangyari dito, no? Pag dinat product mo AY at AY, that will be equal to 1. So magka-cancel out yung AY. Kaya magiging sagot mo dito is purely scalar. So ano yung magiging final answer dito? So pa-solve ba nung final answer? Bali sir, 2.38 nanocolumns. 2 point, Tama ba? di ba 20? 2 po, Ano sagot mo? 2 po, ano po sir, 2.38. 2.38. 2.38 nanocolumns. Di ba Apo. 23.8? Check mo nga ulit. Parang 23.8. Double check mo ha. So, sagot mo is yung differential work, which is just equal to work kasi ang ginamit natin yung DL, ginawa na din nating length. Okay, so kaya yung differential work is just equal to work for this particular problem. No? Hindi na tayo nag-integrate kasi hindi na natin i-integrate yung DL. Automatic sinolve na natin siya. So, work is just equal to, ano nga sabi mo? Ano sir, ano ba sir, 2.38. 2.38 nanocolumns. Nanojoules na to, no? So, coulombs for charge. Since work ang pinag-uusapan natin, so this will be joules. So, pa-double check na iba. Okay, so 2.38 din ako yan. So, okay. So, any question? Oops, kaya siguro naging 2.38 dahil dito. So, hindi to, 0.71 to pala. Yan. So, check nyo nga ulit. Pag 0.71, naging 0.071 kasi sulat ko. So, negative 0.71 AY yan. So, dapat to 23, no? So, work will be 23.8 nanojoules. So, this will be your final answer. Kaya pala nag 2.38. Tama ba, Sino nagsagot? Yan, so 23.8 nanojoules. Okay? So, ulitin ko yung naging process para dito sa problem na to, ha? Ulitin lang ulit natin. So, ang unang ginawa natin is solve for E. Which is yung E, yun yung electric field intensity. Okay, so isosolve mo yung electric field intensity
kung nasaan or kung saan magsisimula yung movement. Okay, so saan ba nagsimula yung movement? Sa point B. Kaya sinolve natin yung electric field intensity at point B dahil dun sa line charge density na nasa z-axis. So ang nakuha nating E is 119.84 AY. So once na nakuha mo na si E, gagamitin mo na tong formula ng work. Okay? So para makuha yung work na yon, yung gagamitin lang natin, kaya i-substitute mo lang. So since meron na tayong E, meron na tayong Q, kailangan mo lang dyan kunin is yung distance vector, RBA, kung ano ba yung movement. Okay? At gaano kahaba yung movement na to. Since i-move natin yung charge from point B to point A, kinuha natin yung distance vector RBA, which is nakuha natin negative 0.01 AY minus 0.01 AZ. So yung DL is pwede nating makuha by getting the magnitude of RBA. Yun din yung distance of movement. Okay, so yung DL is just the distance of movement pag kinuha mo yung magnitude ni RBA, which is equal to 0.014. So i-multiply lang natin yun sa unit vector ni RBA, which is na nakuha natin ito. And then i-dot product mo siya sa product ng Q and E. So makukuha mo na yung 23.8 nanojoules. Okay? So ano ba tayo isang example? So ito is some important information lang regarding dito sa work na. So kailan ba mag-zero yung work? So una, kapag yung electric field intensity at yung is zero, pati na rin yung DL or ito yung movement kapag hindi ka gumalaw. So basically, automatic zero yun kasi isang factor yung DL. So pag E0 or yung DL natin zero, ibig sabihin hindi ka gumalaw or walang electric field intensity. So automatic ang work is zero. Or yung charge natin is 0 coulomb. So zero yung work. Yung isa pa is kapag yung movement is at 90 degrees with the electric field. Okay, so halimbawa ito. Kanina, meron tayong line charge density dito. And ang direction niya is palabas ng radius. Kaya ang naging natin is aero. Okay, outside. Kumbaga symmetric siya sa cylinder eh. Kung i-recall nyo pa yung mga natin, symmetric yung radiation niya, yung feed niya sa cylinder. Pwede mong ilagay sa cylindrical coordinate system. Kaya yung direction niya palabas ng radius, so that will be aero. Kung ang movement ng charge kanina is at right angles sa aero, halimbawa ang movement niya is pataas along AZ, hindi mo na kailangang isolve yung work, automatic ilagay mo na ang work is zero. Kasi at right angle siya dun sa electric field intensity. Kung ito yung electric field intensity, ang paggalaw ng charge is at right angle sa kanya, automatic work is zero. Pero anong nangyari kasi kanina, ang movement is hindi at right angles. Kung ito yung electric field intensity kanina, yung movement niya pag ganito yung direction from B to A. So hindi at right angles, meron siyang certain angle with the electric field. So kaya meron tayong volume nakuha. Pero kung yan is at right angles, diretso pa ba along negative AZ or along positive AZ, so yan yung magiging zero ang work. Kasi yung movement, yung DL, yung displacement mo is at right angle sa electric field. Okay, so yun is two ways na magzi-zero si work. Okay, so what if given na sa atin yung so ito is another formula na gagamitan na natin ng integral or integration or gagamitin natin yung line integral. So kanina yung example kanina, hindi natin ginamitan ng integration or line integral. So dito, sa formula na to, pwede natin gamitin si line integral to solve for the work sa paggalaw from an initial position, position B, papunta kay position A. So, pwede mo siyang isolve using this formula. Halimbawa, meron ka dito kay B na Q, which is equal to 1 nanocoulombs, igagalaw mo papunta kay A. Kailangan alam mo lang kung ano yung coordinates ni B at coordinates ni A at yung electric field intensity dito sa region na to. Okay? Ano yung electric field intensity dyan? So, masosolve mo na by integrating that. So, this is an example of line integral over a specified path. So, make sure na familiar pa kayo kung ano ang DL
for Cartesian, for DL for cylindrical, and for spherical. Okay? So, yun kasi yung gagamitin mo dito. So, example. So, for example, determine the work done in moving a two-column charge from B, 101, papunta kay A, 0.8, 0.6, and 1. Along the shorter arc of the circle, x squared plus y squared equal to 1. And then z is equal to 1 in the presence of the non-uniform field E. Okay, so binigay na sa atin yung electric field intensity dito. Okay, so i-illustrate natin siya. Kung mapapansin mo dito, no, equal yung z. Okay, so equal to z. So pwedeng i-graph mo na to in 2 dimension. X and y na lang. So bakit? Kasi constant yung z natin eh. Ibig sabihin, nasa isang plane sila, which is nandun sa x and y plane. So dito lang magkakaroon changes. So ang problem, isaalamin mo yung work done in moving a two-column charge from B na equal sa 1, 0. So 1 sa x-axis, y-axis. So assuming na yung z natin dito nasa 1. Okay, so nasa z is equal to 1. So x daw is 1. So, ibig sabihin, then y is 0. So, probably ito yung point B. And then yung point A is 0.8 and 0.6. So, assume natin nandito siya. Point A. Okay? And then, yung dalawang point na yun is nandun sa circle. Okay? Nasa circle na ito yung equation. Okay? Ibig sabihin, ano yung tsura ng circle na to? X squared plus y squared equal to 1. Ibig sabihin, ang center ng circle na yan is origin. 0, 0. Ang radius is equal to 1. So, kung dito sa B is 1, 0, 1 to, ibig sabihin, gawa ka ng circle dito. Gawin natin ibang kulay. So, meron kang isang circle na ang radius is 1. Napapasok doon sa dalawang point. Okay, so halimbawa yan. Okay, so yan yung circle natin. X squared plus y squared equal to 1. Radius is 1. So ganyan yung ini-illustrate dun sa problem. Okay, so igagalaw mo yung ano natin, yung charge initially nandito sa point B. Okay, nandito si 2 column sa point B. Igagalaw mo siya papunta dun kay A. Dun sa arc na yon. Okay, so igagalaw mo siya papunta kay A. So yung A, ang coordinate is 0.8, 0.6, 1. Si B, ang coordinates 1, 0, 1. So using the formula for work, using the line integral, okay, which is equal to W, which is equal to negative Q integral of E dot dl. So, sulat natin, work is equal to negative Q times the integral of E dot product dl. Kailangan lang nating malaman si dl. Since ang electric field intensity niya is naka-Cartesian, kung mapapansin mo, AX, AY, AZ, anong gagamitin kong differential length? Anong gagamitin kong differential length dito para mabilis na yung process? Kasi naka-Cartesian na yung electric field intensity natin eh. Ano yung DL na gagamitin natin? Wala pala dito. So, dapat ang gagamitin mong DL yung para sa Cartesian din. Which is equal to dx AX plus dy AY plus dz AZ. So, balikan nyo yung nasa lecture number ano yun? Lecture 1. Doon sa vector calculus, meron tayong binigay doon na DL for Cartesian, cylindrical, and spherical. So for Cartesian, ito yung differential length. Okay, so ibig sabihin, idadat product mo to dito sa electric field intensity. Okay, so sulat natin, negative Q, integral of the dot product ni YAX plus XAY plus 2AZ
dot product with dxax plus dyay plus dzaz. So, ano yung magiging result nito? Ano yung dot product nito? Anyone? Volunteer. So, paano kukunin yung dot product ni E at ni DL? So, ano na lang yung matitira dapat dito? O, Dilima. Y dx po. Okay, so tama. Y dx. Tapos, X dy plus 2 dz. plus x dy. Yan, plus 2 dz. Okay, so very good. Okay. So next, since meron tayong different variables na different meron tayong different variables for each differential, meron kang dx, dy, dz. So kailangan yung naka-multiply kay dx purely variable of x kasi once na nag-integrate na tayo, hindi ko pwedeng i-integrate yung y kapag ang katabing niya is dx. So paano natin i-express ito? Kasi pwede mo ihiwalay negative q multiply by the integral of y dx plus, i-distribute lang natin yung integral sign, plus integral of x dy plus integral of 2 dz. Okay? So, yung integral ng y dx, hindi mo pa ito pwedeng i-integrate kasi yung y is hindi pwedeng i-integrate with dx. So, kailangan paltan mo yung y ng purely variable x. Ano yung gagamitin nating equation? So, paano ko to gagawing purely function of x? Para ma-integrate natin. Ano sa tingin nyo gagawin natin doon? So, titingin ka ngayon dun sa given, no? Based dun sa given, meron siyang binigay na equation. Equation ng circle. Okay? So, merong relationship si x and y based dun sa equation ng circle na x squared plus y squared equal to 1. Pwede kong i-express si y in terms of x. So, y squared is just equal to 1 minus x squared. Therefore, y is just the square root of 1 minus x squared. So, by using this relationship, okay, so yan, dinerive natin si y, pwede ko nang paltan yung y doon. So, ito is magiging na nga lang ngayon negative q times the integral of square root ng 1 minus x squared dx. Okay? Plus, and then yung x, ganun din. Ganun din yung gagawin mo. Yung x, papaltan mo lang in terms of y. So, yung x natin dito will just be equal to 1 minus y squared square root dy. Then yung dz, retain mo lang kasi okay na naman yung constant to. Integral of 2 dz. So once na okay na tayo dito, pwede mo na i-integrate lahat eh. Ang ilalagay mo na lang dyan yung mga limits. Okay, so ano yung limits kay dx, kay dy, and dz? So dito tayo sa next slide. Yan. Okay, so tuloy natin dito. So i-copyhin natin yan. So ipapalitan na natin yung q. Okay, so anong value ng q based dun sa problem? Anong value ng charge? 2c. Okay, 2c or 2 columns. So i-substitute natin dun sa q dun. So that will be negative 2 multiplied by the integral of square root 1 minus x squared dx. Ano yung limit natin kay dx? Ano yung limit dito? So yung limit mo is yung initial papuntang final. Okay? And according dun sa problem, ang initial position natin is B. Okay? Papunta, simula ka dito sa B na 101, papunta ka kay A na 0.8, 0.6 at 1. So since nag-i-integrate tayo with respect to x, ang i-consider mo na limit doon will be yung x coordinates.
So that will be 1 and 0.8. Okay? So ang lower limit mo dito will be 1. Ang upper limit mo will be the final position which is 0.8. Question. Nakuha ba? Okay, so i-base mo lang dun sa initial at final position. Kung dx yun, ang titingnan mo lang yung x coordinate. Okay? So para sa dy, plus integral of square root 1 minus y squared dy. Anong gagamitin nating limits para kay dy? So tingin ka dun sa coordinates. Anong initial position sa y? 0 po. 0 to 0.6. Okay, so 0 to 0.6. So lastly, integral of 2 dz. Anong limits natin sa z? So ang z mo, constant. Yan, nakalagay yung constant. Hindi ka gagalaw sa z-axis. Kaya kung mapapansin mo sa coordinates, pareha silang 1. Pwede mo na agad yung 0 eh. Pero for the sake of discussion, lagay natin 1 to 1. Pero mamaya mag-0 din yan. Okay? So solve. Pwede mo na diretso sa calculate. Ano makukuha niyo yung work? Bali ano po sir, negative 0.96. 0. 0.96 po. 96. Bali po, sir. 0.96. Apa, 0.96. Negative, positive. Negative po sir, negative. Okay, so negative 0.96 joules. So that will be your work. Okay, so ito mas madali kasi given na tayo ng limits eh. Question. Any question? So ito is solution number 1. No? So it's first solution. Ito yung isang way ng pag-solve. Meron ba tayo isang solution? Method number 2. Although same formula, ito pa rin yung gagamitin natin. Integral na, excuse me. Negative Q. E. That product. Differential length. So yan pa rin yung formula. Then initial to final position. Ang pinagkaiba lang nito, yung dadaanan. So dun sa kanina, kung ito yung path, ito yung point B, ito yung point A, ang pinonsider natin na movement is itong arc. Okay? So yung arc na yan. So yun yung naging movement natin. So dyan siya, kumbaga yun yung naging daan ng movement. Yung paggalaw ng 2 columns dito is simula sa B papunta A, dun papunta kay A, dun sa arc ng circle. So what if ang i-consider natin na dadaanan niya is yung straight line from B to A. Halimbawa, ito. So titingnan natin kung same amount of work ba yung magagawa or gagamitin kapag ang dinaanan mo is straight line na nagko-connect kay B to A, or mas madami bang work ang gagamitin mo kapag dito ka sa arc na to dumaan. So titingnan natin kung mag-i-equal ba yung work kapag ang kinonsider natin na path is yung straight line, i-compare natin dun sa curve. Okay? So dito sa nauna natin sunod, ang kinonsider natin na dinaanan niya is yung curve, yung length.
So, paano natin nasabi yun? Kasi ang ginamit nating relationship ni x and y is yung equation ng circle. Okay, so ito yung ginamit nating relationship ni x and y. So, kaya napalta natin dito eh. Yan, naging square root ng 1 minus x squared to. Yan yung ginamit natin na equation para i-represent si y in terms of x and si x in terms of y. So, what if ang gamitin nating relationship is yung line na nagko-connecta between A and B? So, kailangan lang natin alamin ano yung equation ng line na to. Okay? So, paano tayo kung mag-construct ng equation ng line given ka ng dalawang points? So, yung dalawang points is ito, A and B. So, dito, i-disregard mo lang yung z kasi parehas naman eh. Kaya parang meron kang two-dimensional na line. So, ano yung equation, ano yung formula natin pagkuha ng equation ng line? Sa geometry? Slope Kapag given ng dalawang points? Slope Y intercept. minus Okay, so slope intercept, y equals to mx plus b, or kapag given ka ng points, pwedeng ito yung gamitin. 1 minus y1 is equal to m times x minus x1. Tama? Kailangan mo lang kunin yung slope, which is yung m is just equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay? So using this equation, masosolve na natin yung equation ng line. So that will be equal to 1 minus anong y1 natin? 0. So yung kay B yan. And then y2 is 0.6 minus 0 over x2 is 0.8 minus 1. Multiply by x. Ano yung x1? So 1. Ano yung equation ng line? Y will be equal to ano? So, pasolve nga, ano yung equation ng maging equation natin ng line dito? negative 3x plus 3 po. Negative 3x. Tama ba ganito? O, plus 3. Plus 3. Okay, so tama na. Tama ba? Ano nakuha na iba? Para ma-double check natin. Tama naman. Negative 3x plus 3. Okay? So this will be your equation. Ito yung equation para dito sa line na straight line. So what if yan yung naging path niya? Path ng two columns papunta kay A. So check natin kung magiging same din ba yung amount of work na. So palitan natin ang kulay. Okay. So solve natin yan. So same process. Ano yung negative Q? So that will be the charge two columns. So negative 2 integral. So yung electric field intensity, yung E. So yung pa rin yung kanina. So that is YAX, XAY, 2AZ. So YAX plus XAY plus 2AZ. That product ng differential length. So same process, DX, AX plus DY, AY plus DZ, AZ. Okay? So i-dot product mo, yun ulit yung makukuha mo, yung kanina. So that is YDX plus XDY plus 2DZ. So mawawala yung AX, AY, AZ kasi magwa-1 lang ang equivalent nun. And then, instead na gamitin natin yung equation ng circle, since na i-consider natin na dadaanan ng two columns is a straight line, so itong line na to, ito yung gagamitin nating equation para sa relationship ni x and y. Kaya, this will now be equal to negative 2 integral. So, saan equal si y? So, that is negative 3x plus 3 dx
plus x dy. So, saan equal si x? So, x is just equal to, transpose natin, y minus 3 divide by negative 3. Tama ba? dy. Plus, to integral. Plus integral ng 2 dz. Okay, so using the same limits, this is 1 to 0.8. And then ito is 0 to 0.6. And then ito 1, 1. Kaka-cancel out lang yan. So, ano yung makukuha nating work dito? Ano yung work? Hello, ano nakuha niyo? Negative 0.96. Okay, so negative 0.96 joule. So which is, kung mapapansin nyo, equal lang siya dun sa first method natin. No? So dyan papasok yung property ng work na kahit ano yung path, as long as same yung starting at initial point, same amount of work yung in-exert mo para igalaw yung certain charge na yan. So we call that path independence of work. Okay, so dyan papasok itong concept na to. Path independence of work, meaning, kung meron tayong tatlong path, okay, so dito sa illustration, halimbawa, itong point 1, okay, so nandito initially. And then, igagalaw mo yung charge na nandito, papunta dito sa point 2. Okay, papunta sa P2. Kung meron kang tatlong path, yung red, straight line, yung blue, pa-curve-curve na, then yung C, parang parabolic path, yung amount of work dyan sa tatlong path na yan is just the same. Okay, so kung ang work 1 is para dito, work 2 dun sa C2, work 3. So work 1 is equal to work 2 and then equal to work 3. So kahit ano yung maging path mo, as long as same yung initial at starting point nila, same amount of work yung magiging yung gagamitin mo para ma-accomplish yung task na yan. Okay, so this shows that electric field is conservative in nature, or yung work done is hindi magbabago. For the two solutions in the previous example na nakuha natin, we obtain the same work done in moving the point charge. Okay, so as long as may constant, may electric field tayo dun sa movement, dun sa paggagalawan. Okay, same electric field. So same amount of work yung masosolve mo. Okay, so any question? Question? So important concept to sa sa work. Usually yung mga objective types question diyan nakabase. So make sure na naintindihan niyo to na kahit ano yung path yung daanan, as long as nasa isang electric field sila, same yung amount of work. Basta same yung initial at final position. Okay. So ito review lang, ito yung sinasabi ko kanina ng different DL, value ng DL. So anong nagamit pa lang natin na differential and ito eh. Pero yung ibang DL dyan, pwede pa rin natin gamitin. Okay, so depende kung ano yung given doon sa problem, ano yung symmetry or ano yung direction. So another example ito.
Ano yung example eh? So given an infinite line charge along the z-axis with linear charge density rho L, so the work done in carrying a charge q around the line charge while maintaining a constant distance rho1 from it is. Okay, so i-illustrate natin yung gusto nitong pagawa. So halimbawa, ito yung ating plane. 3-dimensional. So, nandito daw sa z-axis ulit yung line charge. Okay, so this is y, this is x-axis. So, kung nandito yung line charge, okay, so nandiyan sa z-axis, ang tinatanong dito is, ano yung work done in carrying a charge q around the line charge while maintaining a close distance rho1 from it? So, paano yung movement ng charge? Paano mo siya igagalaw? Sino makakapag-explain? Paano yung movement ng charge? Sino kaya mag-explain? Paano yung nagiging movement daw ng charge dito sa example natin? So sabi niya dito, ang hinahanap kasi is ano yung work done in carrying a charge q around the line charge while maintaining a constant distance rho1 from it. Ibig sabihin, ang mangyayari lang dyan is iikot mo yung line charge along the z-axis kasi nandun yung line charge eh. Kung ito yung z-axis, ang mangyayari dyan, iikot mo ngayon dito. Okay, so iikot mo lang iikot. And then yung distance niya from the z-axis is constant na rho sub 1. Okay, rho sub 1 yung distance niya. Ibig sabihin, pag ito sinukat mo, that is rho sub 1. Pag ito sinukat mo, that is rho sub 1. Pag ito, rho sub 1. So, para nangyari, pag tinignan mo to sa top view, okay, nagkaroon ka lang ng circle na ang gitna mo z-axis. So, ito yung z-axis, yung point na yan. Top view yan, ha. Tingnan mo yung z-axis, top view. Tapos, ito yung nagiging movement nung charge Q. Yan yung movement niya na ito is rho 1. And then yung rho 1, yun yung radius ng movement. So, para meron kang isa ngayong circle. Okay? Pag tinignan mo yung top view ng z-axis, ang makikita mo doon is Cartesian plane na merong x and y. Baguhin natin yung kulay. This is y, then this is the x-axis. So, pag tinignan mo yung top view, tapos ni-rotate mo ng konti, no, yan yung makikita mo. So, yung asul yun yung movement ng charge Q, which is circle. Okay? Kasi meron ka daw, ang sabi kasi dito, constant distance rho 1 from the z-axis or from it. So, umiikot ka lang doon. Okay, so ang movement mo is itong direction na to. Kung i-illustrate mo yung movement mo, pwede natin gamitin dito ang cylindrical coordinate system. So, bakit? Kasi yung bilog na to, di ba, ganito yung tsura ng cylinder, no? Symmetric siya dun sa isang area ng cylinder, which is yung top or bottom. O kaya, pag hinati mo to, yung cross-section niya dun, is parang yun yung naging movement. Okay? And sa cylindrical coordinate system, meron tayong tatlong direction. Aero, AP, at AZ. Okay? Kaya kung titingnan mo yung differential length sa cylindrical, meron kang aero, AP, and AZ. So, ano yung direction ng AZ? Yung AZ is kapag along the z-axis. Okay? It's either pataas or pababa. Yung aero is yung outward. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung outward from the center ng cylinder palabas dun sa outer surface niya, yun yung direction ng aero. While yung AP is yung direction ng pag-ikot. Okay? Direction ng pag-ikot. So that is the AP. Okay.
So, since dito sa example natin, ang direction ng movement, ano ang magiging direction ng direction ng paggalaw ng Q with respect dun sa tatlong coordinate axis ni cylindrical coordinate. Ang direction ba ng movement ng Q is aero, AP, or AZ? Ano sa tingin nyo? Ulitin ko kung i-graph natin ang cylindrical coordinate system dito, so i-graph natin para mas ma-visualize nyo. Kung meron ka ditong cylindrical surface, okay, kung meron ka cylindrical surface dyan, yung AZ is same lang nasa Cartesian AZ. Positive yan, pagpababa, negative AZ. Yung aero, okay, so itong AZ, it's either doon sa z-axis ang point. Okay? Either pababa or pataas. Itong aero is yun yung outward na. From the center ng cylinder or from the z-axis, ito yun. Yun yung direction na yan. Yun yung aero. O kaya kung negative aero, papasok. Papuntang gitna. So that is negative aero. While yung AP, ito yung angle na yun eh. Yun yung pag-ikot. Okay, so yun yung direction ng AP. That is AP. Kasi di ba sinusukat natin yung angle, yung pag-ikot niya sa XY plane eh. So for this example, ano sa tingin niyo dun sa tatlo, yung magiging direction ng movement ng charge Q? Sino mag-volunteer? Ano sa tingin niyo? Hula. Sino hula? Walang hula? Tatawag ako ng random. Tatawag na lang ako random ha. O, nasaan? Nasa tingin mo direction ng movement ng Q? Alondra. Sir. Ano yung magiging direction ng movement? Pipili ka lang dito, aero, AP, or AZ. Aero po. Bakit aero? Kasi So yung aero, yun yung ang movement niya, sabi niya dito. Ulitin ko So the work done in carrying a charge Q around the line charge. So nasan ba si line charge? Yung line charge mo nandito sa z-axis. Okay? So ibig sabihin, ang movement ng Q is iikutan niya tong z-axis. Iikutan niya. Okay, so iikutan niya yan. Sa cylindrical coordinate system, meron ka tatlong direction. Aero, yan yung palabas, papunta ng outer side or papasok. So, inusulat ko Yung aero, ito yun. It's either palabas or papasok. Kaya may nasagot na. Yun yung direction ng aero. Kung positive aero yan, palabas. Kung negative aero, papasok. Ibig sabihin, towards the z-axis. Kung AP, yung movement mo
is yung direction ng pagsukat ng angle, which is yung pag-ikot dun sa surface area nung cylinder. Kung yan yung cylinder natin, okay? Ito yung top, ito yung top. So, ang AV mo, yun yung pag-ikot. And then yung AZ mo, yun yung itong pagtaas niyan. Yung direction na yan. Or itong pagbaba. Yun yung cylinder natin. So, since yung problem natin, iikot siya along the z-axis, iikutan niya yung z-axis na equal distance. Basically, ang direction mo nun is AV. Okay? So, AV yung magiging direction mo. Kaya yung DL natin, ang pipiliin mong DL is yung coefficient ng AV. Kaya yung DL na gagamitin mo sa formula is just the rho dV AV. Hindi mo na ito isasama. Kasi hindi naman sa direction na yan yung movement nung charge Q. Nandun lang siya sa direction ng AV. Kaya yung formula na gagamitin mo para isolve yung amount of work will be equal to this one. So, burahin ko na itong drawing. Okay, so since ang formula natin ng work is equal to the negative Q integral of E dot DL, okay? So, alam na ngayon natin yung DL. Sabi ko kanina, ang DL na gagamitin mo is ito. Okay? So, hindi mo na isasama, automatic zero na to eh. Kasi wala siyang component dun sa direction na yun ng movement. Kaya ang DL na gagamitin mo will be rho dV AV. So, negative Q, integral, yung E, which is ano yung E dito? So, yung E natin is yung formula din na ginamit natin kanina. Yun yung rho L over 2 pi epsilon sub O, A rho. Wala. So, na yun. Yeah, so, rho L over 2 pi epsilon sub O, rho A rho. Oops, nasa na yun? Yeah, ito yung PowerPoint. So, di ba kanina meron tayong ginamit na formula for electric field intensity na rho L divided by 2 pi epsilon sub O, rho, yun yung radius, no? Times A rho. Okay, so yun din yung gagamitin natin dito. So, rho L over 2 pi epsilon sub O, rho, times A rho. I-dot product natin doon sa differential length, which is rho dV A phi. Ano sa tingin niyo yung magiging value ng work pag sinolve natin to? Zero po. Bakit zero? Ba't 0 dilima? Nakadat product po yung AP sa aero. Okay. So may dot product ka dito ng dalawang perpendicular axis or perpendicular direction. So di ba sa lahat ng coordinate system, AZ is perpendicular with aero and perpendicular with AP. Okay? So ibig sabihin, pag nag-dot product ka ng dalawang yon, automatic mag-zero to. So bakit kaya naging zero aside dun sa dot product na zero? Ano yung isa pang explanation bakit naging zero yung work natin dito? Yung isa pang explanation dyan, kasi yung movement mo, iikot ka eh. So yung magiging initial position mo at yung final position, iisa.
Kasi sabi niya, yung charge Q is igagalaw mo around the line charge. Iikutan mo. So, yung isang ikot mo doon, babalik ka lang dun sa starting point mo. Kaya pag na-integrate ka, yung limits mo is both, yung limits mo the same lang. Aside from that, yung direction ng electric field mo is perpendicular dun sa direction ng movement. Which is yun yung in-explain natin kanina dito, no? So, yan. Yan. So, yung dot product ng electric field intensity at AL is 0. Meaning, yung differential length or yung movement, kung ano yung movement, perpendicular siya dun sa direction ng electric field. Kung titingnan mo dito sa example natin, yung electric field mo, ang direction niya, palabas. Which is yun yung arrow. And yung movement mo, AV. Kasi paikot. So, perpendicular sila sa isa't isa. Kaya yung work natin automatic 0 for this particular problem. So, nangyayari yan kapag perpendicular yung electric field intensity sa direction ng movement or dun sa DL. So, ito last example. So, ito, i-ano ko na lang. So, ito ang movement naman niya. The work done in carrying a charge Q from point B to point A along a radial path. So, ibig sabihin, since meron ulit tayong line charge dun sa z-axis, parang same illustration to ng kanina, pero hindi na siya iikot. Ang magiging direction naman niya, Marasigan, yes, question? Wala po, sir. Napindot po. Wala ba? Okay, so dito, ang magiging direction naman niya dito is negative arrow. Ano yung PowerPoint yan? So yung z-axis ulit, nandun ulit yung line charge. Okay? And then sabi niya dito, the work done carrying a charge Q from point B to point A along a radial path. Ibig sabihin, along the radius, no, of a certain, So, i-consider mo lang dito ulit is cylindrical coordinate system. So, along the radial path, kung ito yung radius, ibig sabihin, ang direction niya papunta dun sa gitna. So, kung ito yung point B, ito yung point A. So, ang direction niya will be arrow. Negative arrow. So, to solve for the work, no? So, work will now be equal to negative Q times the integral. So, point B to point A. And then, ang value natin ng electric field intensity, same nung kanina, rho L, divide by 2 pi, epsilon sub O, times rho. And then, ang direction mo will be arrow. Ilaw. Nakikinig niyo pa ako? Nalobat yung ano ko eh. Yes, sir. Okay po pala. Sige. Okay, so direction mo dito will be arrow. And then that product mo sa differential length, since ang direction natin is arrow ng movement, yung direction ng movement ng natin, ng charge Q. So based dito, since arrow yung direction, that will be equal to d rho arrow. Yun yung i-consider mo, d rho arrow. Yun yung differential length. So, kaya ang isa-substitute mo dito will be d rho arrow. So, pag minultiply mo yan, arrow times arrow is equal to 1. Then, multiply natin dito, magiging negative Q. Integral of rho L over 2 pi epsilon sub O rho d rho from B to A. So, factor out mo yung constant. Ang constant dyan will be negative Q rho L divided by 2 pi epsilon sub O. Ang matitira is integral of rho d rho from B. D rho over rho, sorry. Nasa denominator nga pala ito. So, matitira is integral of d rho over rho, B to A. So, ano integral ng d rho over rho? Lon rho po. Lon rho. Okay?
So that will be lon rho. Burahin na natin to. So ang work na ngayon will be equal to negative Q rho L divide by 2 pi epsilon sub O times ln rho from B to A. Okay, so initial to final. So evaluate negative Q rho L divide by 2 pi epsilon sub O ln upper limit A minus ln B. Okay, so pwede ba natin ito i-simplify, no? Ln A minus ln B, pwede ba natin pagsamahin yan? Ln A over B po. Okay, so ln A over B. So equal lang to sa negative Q rho L over 2 pi epsilon sub O ln A over B. Okay, so this will be your formula. So itong mga dinerive lang natin to. Ito talaga yung formula given to sa book. So nagkaroon lang tayo ng derivation. Kapag ginalaw mo from point A to point B, tapos dahil sa line charge, pwede mo na itong i-direct sub. Hindi mo na kailangan mag-integrate ng ganyan pa. Basta yung direction is tulad. Okay? So next meeting, more example tayo, yung may mga values na para hindi kayo malito. And then proceed tayo sa potential difference at absolute potential or yung voltage. I-relate natin sa work or energy. Okay? So, any question before tayo mag-end? Make sure na ulit panoorin nyo ulit itong mga lecture natin kasi alam ko medyo mahirap na siya. So, alam ko naman yun. Kahit sino naman na naging estudyante sa AMAG, nahihirapan talaga dito. Mali mo na lang kung genius na. Madali lang. Okay, so medyo mas mahirap to compared sa ibang subjects. So, i-compare mo to sa ibang subjects na naturo ko naman DE, no? Mas madali DE compare dito eh. Kasi ang IMAG talaga kailangan magaling kang mag-imagine ng nasa ang point siya, ano yung magiging direction, and hindi na lang isang coordinate system kasi yung kino-consider natin dito, tatlo na. Aside from Cartesian, meron na tayong spherical at cylindrical. And kung nasanay kayo sa geometry na 2-dimension lang, no? X and Y, so dito tatlo na, X, Y, Z. So 3-dimension. And then aero, AP, AZ, then for cylindrical, then for spherical, AR, A theta, and AP. So kaya medyo challenging ang IMAG. No? Kaya I hope na kahit pa paano nag-exert kayo ng more effort para dun sa maintindihan yung lecture. Kasi unlike na ibang subjects na nagturo ko na mas challenging to eh. Okay, so madaming medyo bumababa ang grades at hindi nakakapasa sa IMAG dati, yung mga previous batch. So kaya make sure na pag nag-upload ako ng assignment or sit work, sana kayo talaga yung magsagot. Or kung hindi kayo nagsagot, may nag-base kayo dun sa sagot ng iba, make sure na naintindihan nyo. Okay? So wag yung basta kokopyahin lang. So okay lang kumopya basta maiintindihan mo. So yun naman importante yung learnings. Okay? So yung grade naman, ang grade is just a numerical value yan eh. Ang important yung mare-retain mo yung knowledge na nakuha mo dun sa subject. Okay? So any question? So pag wala ng question, see you on Thursday. Continuation tayo for potential and sa energy or work. Okay, so i-upload ko na lang ulit yung lecture natin dun sa YouTube. May playlist dun, sinend ko na yung link dati. So hindi mo siya ma-search sa YouTube yung mga videos, pero if meron kang link, ma-access mo yan. So i-save nyo na lang yung link sa notepad para click nyo na lang. So naka-playlist na yun from lecture 1 hanggang last lecture. Okay, so if wala na question, pwede na mag-leave. So see you on Thursday. Thank you, So sir. aral pa ng IMAG. Sige, ingat, bye.